Dolby Atmos for music is. I want to take this opportunity to also tell you a little bit about Dolby as a company, who we are, what all we've been doing in the last few years. We have the love that we've got from Chennai as a city is truly amazing. We had the opportunity to introduce Dolby Atmos in India, in the city of Chennai, and I have fond memories of the first screen that we opened up in Chennai in Dolby Atmos. This was Satyam, and the first film that released theatrically in Dolby Atmos was in India was Shivaji 3D. This was back in December of 2012, and we have more than 70 screens in the city of Chennai, and any film that really matters to the box office and to consumers today releases in Dolby Atmos in multiple Indian languages, in over 7 Indian languages. So the love, as I said, that the city of Chennai has given us is truly amazing. And what better, to have announced this legendary Legends album in Dolby Atmos in the city of Chennai. So Dolby as a company, our mission really is to deliver the sides of sight and sound to enable great experiences for consumers. Now we enable these experiences by coming up with the latest audio and visual technologies, which powers up experiences in cinema, in your living room, so on your TV, your soundbar, smart speakers, your home theaters, and even on your smartphones now. So even on the go, India, as we all know, is a mobile first country, right? I mean, we use our phones as our personal entertainment device. So the phones also are powered today with Dolby Atmos, your pads, PCs, and so on and so forth. So this magic is created by a team of engineers, scientists, designers, and of course sales and marketing professionals. We all work with the entire ecosystem of entertainment. When I say ecosystem, we have the privilege of working with creators like Srihariji and his team with services that delivers the content in Dolby, which is basically a streaming service or a broadcast service. And then comes, at the consumer end, comes the playback, where the consumer experiences it. So this is where we work with OEMs, to power up their experiences using our technology. The company was founded in 1965 by Ray Dolby, and this whole endeavor started with trying to address a problem of how to reduce the hiss in audio recording. That really was our first product that we started, and then we started working in the cinema side, where you would have experienced our technology. As I was talking about Dolby Atmos, Dolby Atmos is a technology that is not limited to channels. When I say you would have heard of mono or stereo sound. So stereo sound used to be the left and the right channel, where you would hear sound either coming from the left or the right. Then came surround sound, right, which is 5.1, 7.1. Even in 5.1 or 7.1 as a format, the audio was restricted to speakers, right? So if it's a 5.1 setup, you have two channels on the left and the right. You have a center channel, so 3 channels in the front and 2 at the back, and that is where you would hear your sound to come from. That was surround sound. Back in 2012, as I was talking, we brought the immersive audio technology of Dolby Atmos. This is a format where the creative team who creates that mix in Dolby Atmos actually can create a 360-degree audio experience for the consumer, where sound moves all around you. You would, as a consumer, feel as if you're a part of that experience or the part of that story. Just imagine a sequence of, for example, a helicopter going overhead. Our human ears would always hear the sound of the helicopter coming from up, not from elsewhere, right? In Atmos, you'll actually experience the audio coming from the top. Or imagine the sequence of a rain falling overhead. You will actually hear the sound of the water falling on overhead. You'll hear the sound coming from the top. So Dolby Atmos gives the creatives this freedom to treat sound as an object. When you treat sound as an object, you can place it anywhere in the 360-degree space, up there, down below, close to your ear, far away, and that's something that really gives the creative freedom to the storyteller, to do better storytelling. Now, talking about Dolby Atmos for music,
Dolby Atmos for music, is completely new way of experiencing music. Because this brings the artist's expression, far closer to the fan. The artist can actually have a lot more freedom to create the music in Atmos. So Dolby Atmos actually for music goes beyond the capabilities of stereo and surround sound. So when music is mixed in stereo, it is limited to the left or the right channel. While music, when it is mixed in Dolby Atmos, it does away with the limit of the channels, and it allows the artist to treat sound as an object and place individual elements in a 360-degree space. I know it's sounding a little this thing. We would love to have you experience what that does. So just imagine an artist's creation in Dolby Atmos, or a music artist's creation in Dolby Atmos, where you can hear individual nuances, individual instruments, details, even as as deep as a sign of breath that the artist takes in between lyrics. Those are nuances that you would hear in Dolby Atmos. Individual elements you would sort of hear, and that's what Dolby Atmos for music does. And we'd like you to experience no one better than S.P. Sir's last album in Dolby Atmos, which is an experience we've set up for you, and we'd like to sort of take you there for that experience after this. Talking about the consumer side, so while the music is available in Dolby Atmos, I think you would also want to know how would the consumers consume Dolby Atmos music. There are streaming services that are enabled with Dolby Atmos today. Talking globally, there are services like Apple Music, there is Tidal, which is an artist-driven streaming music platform, Amazon Music, Angami, which is another very popular music streaming service in the Middle East. They all stream music in Dolby Atmos. Talking about India specifically, we have Apple Music and Hungama Music that stream their music in Dolby Atmos. So once the album is released in Dolby Atmos, Indian consumers can experience it on these two services. Then comes the playback side. அவர் சொன்னதை சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா ஈவன் அவங்க கூட அது யோசிச்சு பார்த்துக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் இவ்வளோ நாள் நம்ம மியூசிக் எப்படி கேட்டிருந்தோம்? முதல்ல மோனோவில் கேட்டோம், அப்புறம் ஸ்டீரியோவில் கேட்டோம், ரெண்டு ஹெட்ஃபோன்ஸ். ஜஸ்ட் இமேஜின் யுவர் ஹெட் ஆன் யுவர் ஹெட் ஆர் பிளேஸ்ட் 100 headphones. The music is going to come to you through all those. I am telling you 100 because I need one figure. Otherwise, it is unlimited. Sutti music கேட்கும். ஸோ முதல்ல ஸ்டீரியோ அப்படின்னா I experienced stereo in a movie called Priya. That was the first movie which came out with stereo. இளையராஜா சார் மியூசிக் இருந்ததுனால அதில் மியூசிக் இங்கேருந்து வரும், இப்படி லெஃப்டில் வரும், ரைட்டில் வரும். டார்லிங் டார்லிங் ஒரு வார்த்தை இருக்கும். டார்லிங் 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 பார்த்தீங்கன்னா it will travel from darling darling darling, that's all. But now I can place that darling 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 from here to here, round like this or like this, எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். ஸோ immersive musicனா இதுதான். நீங்கள் மியூசிக்கில் மூழ்கிடலாம். you get immersed into the music. அதுதான் இந்த Dolby Atmos. இன்ஃபேக்ட் இந்த ஆல்பம் Dolby Atmosல வர்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப சரியான ஒரு தருணம்னு சொல்லுவாங்க. பாலு சார் லெஜெண்டரி சிங்கர், எல்லாருக்கும் தெரியும். அவருடைய கடைசி ஆல்பம் இது. அண்ட் இது சாதாரண ஆல்பம் இல்லை, அதோடைய கான்செப்டே ஹியூஜ். விஸ்வரூப தரிசனம் உங்களுக்கு தெரியுமோன்னு தெரியல. விஸ்வரூப தரிசனம் என்பது என்னன்னா, இன் பகவத் கீதா when Lord Krishna was giving discourse on to Arjuna, he revealed his actual form, universal form to Arjuna. அந்த பிரம்மாண்ட தரிசனம் கொடுத்தத ஒரு பாடலாக்கி இருக்கோம். 30 நிமிட பாடல். இந்தியாவில் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் யாருமே பண்ணல, எந்த லாங்குவேஜுமே பண்ணல. பகவத்கீதை வந்திருக்கு, ஆனால் விஸ்வரூப தரிசனம் என்ற கான்செப்ட் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணல. நோ அதர் லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா ஹேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் தி ஆக்சுவல் விஸ்வரூப் தர்ஷன் இன் மியூசிக்கல் ஃபார்ம். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் ஹியூஜ், அண்ட் this something huge coming out in
Atmos is ultimate because I can just close my eyes and sit like this and see his form in music. அது வந்து அல்டிமேட் அட்மாஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் வந்து இந்த ஆல்பம் என் மைண்டில் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் ஆனது 5 years before. அது நான் எப்படி இமேஜின் பண்ணியிருந்தேனோ the way I had imagined in my brain is now being delivered by Atmos because that's how huge that canvas is, that musical canvas is, and it is getting the right conversion onto music and to sound with Dolby Atmos. So but இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுறது வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வேஸ்ட்டாக இருக்கும். You will not realize this unless you really experience it. So I would suggest நீங்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்பத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன். ஏன்னா வந்து பெரிய ஸ்டோரியெலாம் இருக்குது பின்னாடி. பாலு சார் இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆர்டைன், ப்ரீ ஆர்டைன். இது அவர் தான் பாடணும், இது அவர் பாடுறது கடைசி ஆல்பமாக இருக்கணும்னு ஒரு தெய்வ வாட் யூ சே ஒரு தெய்வ செயல் தான் சொல்லுவேன் நான். இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் அதுதான் சொல்கிறேன். It started in 2017 and it slowly started growing in my head, and I was searching for a writer who would do justice to this particular concept because it is not an ordinary concept. It is based on actual Bhagavad Gita writings. So I approached a writer called Gurunadha Sitthar. He is a senior writer who has been writing Tamil lyrics for the last 30 years. And I told him, sir, I want this to be done. He said, sir, no, I can't write it like this. I would need at least 2-3 months to study Bhagavad Gita first. In Bhagavad Gita, there are 3 chapters specifically devoted to this Vishwaroopa Darisanam. So he took about 3 to 4 months to study Bhagavad Gita first in Sanskrit. He is an expert in Sanskrit. And then study various translations in English and various translations in Tamil. Then after 3-4 months he comes to me and says, fine sir, now we'll start writing. And then there was a long back and forth between me and him because I had something in mind which was not clicking. So after 30-35 days we got the Pallavi, and then he started writing. In fact, Pallavi is one interesting fact I would like to share here is that the first song of S.P.B that was released was Ayram Nilaveva. Actually his first recording was the other song Iyarkainu Ilayakandi, but the first song which got released actually was a song called Ayram Nilaveva. The Pallavi of this song has the first word as Ayram. So there is a deep link between his first release and the last release. And then we started composing. After the composition was over, which took about 4 months to actually compose, we started searching for a singer because this needed somebody who would really surpass the composition itself, because the composer himself is a fantastic Carnatic exponent. He is a music library in fact. His name is K.S.Raghunathan, or his actual famous name is H.M.V. Raghu. He is also a recordist. He has done compositions and recordings with M.S. Subbulakshmi, Yasudas, Vani Jairam, S.P.B, Sudha Raghunathan, Nitishri, Undi Krishnan, you name it. He has done for everybody. And composition was done. Then we started searching for a singer. I was not able to really come out with an answer even for 2, 3, 4 months. Then suddenly one night at about 2:30 or 3 o'clock I get this thing that why not Balu? And I cursed myself. ஏன் இது முதல்ல தோணல, பாலு சார் வச்சு தான் பாட முடியும், வேற யாரும் பாட முடியாதுன்னு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கர்நாடிக் சாங்காக இருந்தால் கூட ஒரு சங்கரா வரணும், அது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கர்நாடிக் சாங் மாதிரியே இருக்காது, ஆனால் கிளாசிக்கலாக தான் பாடியிருக்காரு அவர். தட் இஸ் his quality. ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கர்நாடிக் சாங் பாடினா கூட he will make it sound light and make it sound emotional. That is what we wanted. But when this was composed, it was not composed for a light singer. So I had to think 10 times before going and telling the composer that I have thought about S.P.B. He is a very senior person. He is 86 years old. So I can't just go and dictate and tell him I want Balu sir for this project. So I call him Appa. Appa, the album Balu sir பாட வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். ஏண்டா முதல்ல சொல்ல. I was shocked.
he tells me, why didn't you tell me this before? That you want Balu sir to sing this album. Super பண்ணலாம். ஒன்று பண்ணு, நாளைக்கு காலைல வந்துரு. நம்ம கம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது லைட்டாக அங்கே கொஞ்சம் மாற்றிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணிடலாம். He calls me next day morning at 10 o'clock and within 3 hours he has recomposed the whole album. 30 minutes of composition, he changes here and there and makes it compatible to Balu sir. And then immediately we get in touch with Balu sir. But then COVID comes. We got in touch with Balu sir around February of 2020. Then COVID happened and we were all waiting. But then suddenly, after the first peak of COVID, I was a little apprehensive. I don't know, something in me told me that I should get it done immediately. Because generally what happens when we are doing an album, we record the tracks first. Music is recorded first and then the singer comes and sings. This is how generally all recordings happen. All music tracks ready பண்ணிட்டு நம்ம சிங்கரை கூப்பிடுவோம், அவங்க வந்து பாடி கொடுப்பாங்க. பட் எனக்கு இந்த ஆல்பத்தில் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்னா, நல்ல ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர் யார் வச்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு தேடி பார்க்குறேன், கிடைக்கல. இன்ஃபேக்ட் அந்த ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா, இந்த ஆல்பத்துக்கு 3 கீபோர்ட் பிளேயர் வச்சுருக்காங்க. 2 keyboard players from Kerala and 1 from Tamil Nadu. So the music track is not ready. But எனக்குள்ள என்னமோ தோணுது, பாலு சார் மேலே பாட வச்சிடணும்னு சொல்லி. இதை நான் வந்து அவர்கிட்ட போய் சொன்னால், எப்படிடா பாடுவார், வெறும் கிளிக் ட்ராக் வச்சுட்டு எப்படிடா பாடுவார், ஃபீலிங்கே வராதுப்பா. சரி, நோ அப்பா, அது அவரை பற்றி எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணதை நீங்கள் பாடி கொடுத்துருங்க, அவர் வந்து ஜம்முன்னு பாடி கொடுத்துருவோம், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்றியா? சரிப்பா. Just to humor me because I am his pet kind of a boy. So boy சொன்னா தப்பாயிடும், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். He is okay, we'll go ahead. Then we speak to Balu sir and he says, track's ready, yeah? No problem, you send it, let me see. He starts singing. This is on say roughly around 2nd of July 2020. On 8th of July he calls me. 8ஆம் தேதி அவர் ஃபோன் பண்ணி என்னையும் ரெக்கார்டிஸ்ட் அவர் கூப்பிட்றாரு. டேய், ஜம்முன்னு பாடிட்டு இருக்கேன்ப்பா, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பிரமாதமாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு, பிரமாதமாக எழுதியிருக்காரு, இந்த மாதிரி கான்செப்ட் நான் இதுவரைக்கும் பாண்டதே இல்லை. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் த ஆல்பம். இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் பிளெஸ்ட் டு ஹவ், திஸ் ஆர் இஸ் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ், ஐ எம் பிளெஸ்ட் டு ஹவ் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆல்பம். கூடிய சீக்கிரத்தில் முடிச்சு கொடுத்துருவேன், டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு he kept the phone. This was on 8th of July. On 18th of July, he calls and says, today I must be finishing. I am singing the opening கேட்டிங்களா, இந்த ரிதம் இல்லாமல் பாடிட்டு இல்லையா, அது I am singing the Saki today. I think I'll finish it today. There is one small word which we wanted him to alter. In between there is one word in this song which we felt was he had sung wrongly. தப்பா பாடியிருக்கான்னு நினச்சோம். பட் when I told him, சார் அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் திருப்பி பாட முடியுமா, எந்த வார்த்தை பாடு, வெங்கூரியம் ஒரு சம்திங் தட், இல்லை நான் கரெக்டாக தான் பாடியிருக்கேன், இருந்தாலும் நான் செக் பண்ணிடுறேன். he checked up what he had sung was right. Then he said, okay sir, நாங்களும் செக் பண்ணிட்டோம், you don't have to sing. No, you have got it out, so I will sing that word separately in a track and give it to you. எது வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கங்க. Is that, compatible as a singer he was. So he finished this recording on the 18th of July and then he flies to Hyderabad on 21st of July, goes to that show and sorry, he never comes back. Sorry, emotional. Now he's ஃபாதர் ஃபிகர் மாதிரி ஆஸ் அ சிங்கர். வந்து சிங்கர் மட்டும் இல்லை, எனக்கு வந்து நிறைய பாட்டு பாடியிருக்காரு. ஸ்டூடியோக்கு வந்தாருன்னா ஒரு பாட்டு பாடுவார், பாட்டு பாடுறதுக்கு 6 நிமிஷம் ஆகும். ஆஃப்டர் சிங்கிங் ஒன் சாங் he'll sit down with us for 1 hour and discuss about old Hindi film songs. He'll sing in front of me old Hindi film songs live from his memory, including the music. அந்த அளவுக்கு பழகிருக்கோம் அவர் கூட. ஸோ ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்குது. அண்ட் தென் he passed away. After that, music was composed, music was recorded, and it has taken us such a long
long time to finish this project because எனக்குள்ள ஆயிரம் விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருந்தது. How this has to come, how this has to sound, and then Dolby happened to get in touch with me, and we were interacting on this, and they said that they will release this in Dolby Atmos, and we started working on the Dolby Atmos mix, which is a separate process in itself, and I had to interact with their sound engineers and others for doing this final mix. And I think Dolby Atmos is the ultimate thing that can happen to this album, because it really brings out the magnificence of this album in all its musical fervor. Sir, the Corona. நான் சொன்னேன் இல்லையா 18th of July அவர் இது பாடினார் கடைசியா. ஏன்னா 30-minute சாங் வந்து ஒரே நாளில் அவர் பாட மாட்டார், அதுவும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சாங் இது. ஆல்மோஸ்ட் 12 days பாடியிருக்காரு. கடைசி ரெக்கார்டிங் வாஸ் ஆன் 18th of July, and after that எந்த ரெக்கார்டிங்கும் பாடல அவர். 21st of July he flies to Hyderabad. 23rd was the function. அண்ட் அப்போ வந்து எந்த ரெக்கார்டிங்குமே நடக்கல. அவர் அந்த ரெக்கார்டிங் எல்லாம் வந்து அவரோட வீட்டில் தான் பண்ணியிருந்தார். இந்த ஆல்பம் வந்து அவரோட வீட்டில் தான் நடந்தது ரெக்கார்டிங். நாங்களும் அங்கே இல்லை இந்த ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது. அவர் 4 minutes பாடிட்டு ஃபோன் பண்ணுவார், அதில் எப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு சொல்லி மியூசிக் டைரக்டர் சொல்லுவாங்க. லீட் டைரக்டர்லாம் கேட்பார், சரியா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்பார், எல்லாம் ஓகே. ஸோ திஸ் ஹேப்பன், all of this happened during the COVID period, and we were not present in the recording. It all happened on the phone. Okay, the 3 chapters